Good morning to everyone. Today we will learn about an important concept. This is very easy to learn. That is limiting reagents and oxidation number. Okay, very easy topic. Of course, this lesson involves many calculation. You must understand. You must practice in your home every day. Then only you can learn all the basic concepts in chemistry. Okay, so this lesson are nothing but only the basic concepts. Okay, not complicated concept, basic concepts in chemistry. Okay, now we'll see the limiting reagents and oxidation number. What is this limiting reagent? For example, you consider a reaction. For example, ammonia, formation of ammonia, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, formation of ammonia. Okay, what we have needed? We need 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. Okay, now here 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. Now 3 moles of hydrogen, how much amount of reactant is consumed to yield the product? Okay, how much amount of reactant is consumed to yield the product? So when you want to get product, the reactant must combine, or the reactant must change, okay, or it must involve some collision, okay, or they must collide, they must change their behavior. Okay, so here the 3 moles of hydrogen reacts with 1 moles of nitrogen to produce 2 moles of ammonia. Okay, or S plus 3F2, okay, S plus 3F2 gives SF6. Okay, sulfur reacts with 3 moles of fluorine to produce sulfur hexafluoride. So here 3 moles of fluorine is reacted with 1 mole of sulfur to produce 1 mole of SF6. So here the whole amount of sulfur is consumed during the reaction. எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கன்சியூம் ஆகி எவ்வளோ ஈல்டு கொடுக்குது? அப்போது அந்த ரியாக்ஷனில் அந்த சல்ஃபர் வந்து நல்லா இன்வால்வ் ஆகிருந்தால் தான் கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளூரைடாக என்ன ஆக முடியும், சேஞ்ச் ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ தி சல்ஃபர் வென் இட் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்சஸ் இன்டு SF6, okay, that is known as the limiting reagent. How much amount of reactant is completely consumed to yield the product, that is known as what? Limiting reagent. So here sulfur is completely consumed, completely it has been changed to sulfur hexafluoride. எவ்வளோ amount of reactant வந்து ஃபுல்லுமே கன்சியூம் ஆகி ஃபுல்லுமே அந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி அது வந்து சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளூரைடு வந்து ஈல்டு பண்ணியிருக்கோ, ஸோ அதுதான் அந்த ரியாக்டன்ட் தான் என்னது, லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். அது வந்து என்ன செய்யணும், இட் won't allow the further reaction to take place. ஸோ அப்படி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கிடச்சி முடித்த உடனே வேறு ரியாக்ஷன் எதுவும் நடக்கக்கூடாது. எது? தட் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். ஏன்னா அதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆனதுனால இட் won't allow the further reaction to take place. Okay, this is the characteristic of what? Limiting reagent. So what is a limiting reagent? So the reactant, when it reacts in a chemical equation, it gets completely consumed to yield the product. அப்படியே அந்த இதில் ரியாக்ஷனில் ஃபுல்லாக கன்சியூம் ஆகி ஃபுல்லாக இன்வால்வ் ஆகி இட் வில் yield the product. Okay, so that product will have 100% yield. Okay, so அந்த yield கொடுக்குற அந்த reactant தான் வந்து என்னது, that is the limiting reagent. Okay, limiting reagent ஒன்று சொல்லுவாங்க, excess reagent ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த limiting reagent என்னென்னா எவ்வளோ reactant வந்து அந்த இதில் ரியாக்ஷனில் கன்சியூம் ஆகி ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அது வந்து லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். சிலது வந்து அப்படியே ரியாக்ட் ஆகாமல் அப்படியே அதில் உட்காந்துருக்கும் அந்த ரியாக்ஷனில், அது வந்து என்னது, எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட். தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா உட்காந்துருக்கும், அது எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட். அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து கன்சியூம் ஆகி ப்ராடக்டை வந்து வெளியே கொடுக்குறது வந்து என்னது, லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். ஸோ யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் டேர்ம்ஸ் in the chemical equation, that is limiting reagent and then excess reagent. Now we'll learn about this limiting reagent. Okay, this can be understood using that tabular column. Okay, this tabular column, it is given in your book. Okay, I'll explain this tabular column. Okay, for example, in the production of urea is nothing but a fertilizer. Okay, NH2CO NH2, urea oda formula enna, NH2CO NH2, it is a diamide. Okay, NH2CO NH2 ரெண்டு amide group இருக்கனால அது வந்து என்னது, diamide. Okay, yes, now ammonia reacts with carbon dioxide. அம்மோனியாவும் carbon dioxide தான் வந்து என்னது, இதில் reactants. Okay, ammonia reacts with carbon dioxide to produce urea.
urea, it is a fertilizer, that is NH2CO NH2 plus water. Okay, so product side la namakku ennala irukku urea um water um kedachirukku. Okay, now இதை வச்சுக்கிட்டு we will fill this table. So இந்த table வந்து ரொம்ப complicated இல்லை, it is very easy. You see what are the stoichiometric coefficients. Okay, இதில் என்னென்ன coefficients இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மோனியா வந்து எத்தனை மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், 2 moles of ammonia. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஈக்குவேஷனை எழுதிடலாம். 2 moles of ammonia plus 1 moles of carbon dioxide, it produces urea NH2CO NH2 plus H2O. ஸோ அந்த டேப்லர் காலத்தை வச்சு நீங்கள் ஈக்குவேஷனை எழுதிடலாம். ஓகே, 2 moles of ammonia plus CO2, it gives a diamide, that is urea plus water. Okay, here you listen, அங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், 2 moles ammonia இல்லையா, அப்போ stoichiometric coefficient என்ன, how much amount of moles are involved in the chemical equation. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கோ அதை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிடணும். அம்மோனியா பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, 2 இருக்குது இல்லையா, ஸோ இந்த 2 தூக்கி இங்கே எழுதிருங்க. தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது, ஒன்லி 1 மோல். இங்கே ஒன்றுமே இல்லாட்டிலும் 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ 1 கார்பன் டை ஆக்சைடு. தென் யூரியா how much moles are there, 1 moles. ஓகே, ஸோ 1 அங்கே எழுதிருங்க அந்த டேப்லர் காலத்தில். வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது, 1. ஓகே, ஸோ ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் காலம் வந்து எதுலேருந்து எழுதியிருக்கோம், ஈக்குவேஷனில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டோம். Then number of moles of reactant எப்படி calculate பண்ணணும், already I told that n is equal to mass divided by molar mass will give the number of moles, that is n. So mass divided by molar mass, what is the mass, 646 divided by 17, it will give 38 moles. Okay, then 1144 divided by 44, it will give 26 moles. Okay, then அப்போ second column fill பண்ணிட்டோம். Then third column actual number of moles எவ்வளவு, 2:1 ratio. 2:1 ரேஷியோவில் அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 2 moles of ammonia and 1 moles of carbon dioxide இருக்குது. ஓகே, now அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம், அதில் டேஷ் போட்டுருவோம். தென் ஹியர் யூரியா how much moles are formed, 38னா 98 moles of யூரியாவும் தென் 98 moles of water is formed. ஓகே, தென் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் left at the end of the reaction வந்து என்ன இருக்கும், இதில் வந்து 7 moles, இதில் no moles are left at the end of the reaction. Okay, now we will see here which is the limiting reagent. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எது நமக்கு limiting reagent அப்படின்னு you have to find out. Ammonia is the limiting reagent. Okay, already I told that எந்த reactant வந்து அந்த ரியாக்ஷனில் கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ் ஆகி ப்ராடக்ட் கொடுக்குதோ அதுதான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு மிஸ் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ஹியர் அம்மோனியா தான் கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ் ஆகிட்டு பாருங்கள். 2 moles of ammonia is there and here you see 2 moles அம்மோனியா வந்துருச்சா, 2 NH3 இதில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு. நீங்கள் இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணவே வேண்டாம், இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, 2 moles of ammonia வந்து அப்படியே இதில் பாருங்கள் 2 NH2 வந்திருக்கு. அப்போ அப்படியே கன்சியூம் ஆகிட்டு அப்படியே அவங்க கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க. அப்போ அதுதான் என்னது, லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். அப்போ ப்ராப்ளமில் when they ask which is the limiting reagent, you can easily look at the equation itself and you can tell here ammonia is the limiting reagent. Okay, ஸோ அது என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுறீங்க. தென் யூரியா ஃபார்ம்டு, we have to calculate the urea formed. How much amount of urea is formed during this reaction? இப்போ என்ன செய்வீங்க, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மோலார் மாஸ். ஓகே, ஏற்கனவே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மோலார் மாஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து எவ்வளவு, 19 into 60. ஓகே, 19 into 60, மோலார் மாஸ் எவ்வளவு, it is 60. Okay, 19 into 60, it will be equal to 1140 gram. Okay, 1140 gram. In kilogram it will be how much, 11.4 kilogram. Then excess reagent, Mr. சொன்னல excess reagent, react ஆகாம இருக்கிற excess reagent வந்து என்னது, carbon dioxide. அதை எழுதிடணும். Then volume of carbon dioxide, how much amount is formed, 7 moles வந்து இருக்கு இல்லையா, react ஆகாம இருக்கு. அப்போ 7 moles into 44, what is 44, molar mass of carbon dioxide, that is CO2க்கு எழுதிடுறோம். ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம். Miss, already I told, I have explained or I have taught you how to calculate the molar mass. Okay, so molar mass கார்பனுக்கு 12, 2 oxygen இருக்கிறதுனால 2 into 16, 32. 32 plus 12 how much, 44. So 7 into 44 it will be equal to 308 gram. So carbon dioxide வந்து எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, 308 gram. So easily by looking at the equation itself you can tell which is the limiting reagent and which is the excess reagent. Okay, that's all. So this can be asked in one problem. Okay, yes, for that you have to put this tabular column also. Okay, I taught you how to calculate or how to put this tabular column also. Okay, then we'll see oxidation number. First of all, what is this oxidation?
Okay, for example, in your home, when you cut an apple and keep it aside, there is a brown layer formed on the apple. Okay, that is nothing but due to oxidation. The iron present in the knife and the atmospheric oxygen, it will react and it will produce a brown layer on the surface of apple. Okay, so நம்ம day to day lifeல oxidation எங்க நடக்குதுன்னு மிஸ் சொல்றேன். Okay, when you cut fruits, okay, the brown layer, the brown coating, that is oxidation. Then rusting, when you expose the iron rod to moisture, what happens? After some days it will create rust. A brown hydrated oxide or a brown layer will be present on the iron, that is known as rust is formed. So rusting is an example for oxidation. So likewise you can give lot of examples in our day to day life. So it is very important to learn about oxidation. So oxidation na enna therinjikkiradhu very very important. And a reaction which involves both oxidation followed by reduction or both oxidation and reduction is known as what? Redox reaction. And apra solren ipo oxidation will tell. Okay, now oxidation and then reduction. Okay, in terms of atom, so atom which oxidation solla porom. Oxidation involves addition of oxygen. This you can take it in your note, okay, rough note or write down. Okay, addition of oxygen and removal of hydrogen. A reaction which involves addition of oxygen and removal of hydrogen is known as what? Oxidation. A reaction which involves addition of oxygen and removal of hydrogen is known as what? Oxidation. அப்படியே opposite வந்து என்னது? Reduction. A reaction which involves addition of hydrogen and removal of oxygen is known as what? Reduction. So இது atom வச்சு நீங்கள் சொல்லிக்கோங்க. oxidation ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா reduction அப்படியே opposite எழுதிடலாம். Okay, if the atoms are not involved, atoms வந்து அதில் involve ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து என்னது? For example, a reaction in which involves loss of electron is known as oxidation. A reaction which involves atom வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, எலக்ட்ரான் வச்சு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி எழுதணும்? A reaction which involves loss of electron is known as what? Oxidation. அப்போ இது என்ன ஆகும்? அப்படியே ஆப்போசிட். A reaction which involves gain of electron is known as reduction. A reaction which involves gain of electron is known as what? Reduction. So இது வந்து atom வச்சு மிஸ் சொல்லியிருக்கேன், இது வந்து என்னது? எலக்ட்ரான் வச்சு சொல்லியிருக்கேன். A reaction which involves addition of oxygen or removal of hydrogen is what? Oxidation. A reaction which involves addition of hydrogen and removal of oxygen is what? Reduction. A reaction which involves loss of electron is what? That is oxidation. And a reaction which involves gain of electron is known as reduction. For example, Fe2+, okay, Fe2+ gets converted into Fe3+ plus electron. So inge vande enna irukku? There is removal of electron, loss of electron. So it is what? It is oxidation. And a reaction which involves gain of electron, Cu2+ plus 1 electron gives Cu plus or Cu, okay, Cu2+ plus 1 electron gives Cu. Okay, Cu plus 1 electron gives Cu, then it is what? It is reduction. So இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆயிருக்கு, இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துறதுனால லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னால அது வந்து என்னது? ஆக்சிடேஷன். அண்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கிட்டதுனால அது வந்து என்னது? ரிடக்ஷன். அதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது ஆக்சிடேஷன், ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது என்னது? அதுவும் ஆக்சிடேஷன். அண்ட் ஒரு ரிடக்ஷனில் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகி ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது? ரிடக்ஷன். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Okay, now we'll see what is oxidation number. The apparent charge possessed by an atom in a molecule is known as oxidation number. Oxidation number na enadhu? The apparent charge possessed by an atom in a molecule is known as oxidation number. The apparent charge possessed by an atom in a molecule is known as what? Oxidation number. The apparent charge possessed by an atom in a molecule is known as oxidation number. The apparent charge possessed by an atom in a molecule is known as what? Oxidation number. An element in the free state or uncombined state. So the oxidation number கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஒரு 7 rules ஒரு
ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். என்னென்னா ஃப்ரீ ஆர் அன்கம்பைன்ட் ஸ்டேட், ஒரு ஆட்டம் வந்து ஃப்ரீ ஆர் அன்கம்பைன்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2 Cl2 N2 இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னது, it is 0. Okay, the oxidation number will be 0. For example, if it is present in a molecule, okay, the oxidation state of all the atoms in a molecule will be equal to 0. Molecule will be equal to 0, or the sum of the oxidation state of the atoms in a molecule will be equal to 0, or in an ion, for example ion, it will be equal to the charge on the ion. Oxidation state will be equal to the charge on ion. The oxidation state will be equal to the charge on the ion. For example H2SO4, இது ஒரு காம்பவுண்ட் இல்லையா, இந்த காம்பவுண்டில் the oxidation state of hydrogen plus oxidation state of sulfur, OS na oxidation state of sulfur plus oxidation state of oxygen, 4 into oxidation state of oxygen is equal to 0. ஒரு மாலிக்யூலில் அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து 0. அதுவே வந்து ஒரு அயன் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SO4 2-. ஸோ இதில் the oxidation state of sulfur plus 4 into oxidation state of oxygen, it will be equal to 2-. Can you understand? ஸோ இங்கே oxidation state of sulfur இது plus oxidation state of 4 into that oxygen will be equal to the 2-. ஸோ அயானாக இருந்துச்சு, மேலே ஒரு சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் அந்த இதோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர். மாலிகுலாக இருந்துச்சுன்னா it will be 0. Then oxidation state of hydrogen is +1. Oxidation state of hydrogen is equal to +1. Okay, for example HCl எடுத்துக்கோங்க, இதில் ஹைட்ரஜன் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, தென் Cl அப்போ என்ன பண்ணுவோம், X ப்ளஸ் Clக்கு வந்து -1 போடுவோம். ஸோ -1 it is equal to 0. So x minus 1 equal to 0, then x equal to +1. Okay, x equal to +1. But in metal hydrides, so metal hydridesல மட்டும் இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி இல்லை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸில் it will be -1. ஓகே, ஹைட்ரஜன் வந்து எல்லா காம்பவுண்ட்லேயுமே அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +1. மெட்டல் ஹைட்ரைடில் மட்டும் என்னது -1. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NaH எடுத்துக்கோங்க. NaHல you find out the oxidation number, that is X plus, so for alkali metalக்கு 1, அப்போ 1 plus X, so here X equal to -1, X equal to -1. Okay, then oxidation number, oxidation state of F is equal to -1. Oxidation state of halogen will be equal to what, -1. Oxidation state of halogen will be equal to -1. Okay, then oxidation state of alkali metal, so alkali metal it is +1. And then alkaline earth metal க்கு it will be +2. alkaline earth metal க்கு என்ன, it will be +2. okay, so இதெல்லாம் rules for calculating the oxidation number. okay, rules for calculating all the oxidation number. Okay, now that is the 5th point. Then 6th one, oxidation state of oxygen is -2. Oxidation state of oxygen வந்து என்னது -2. But for superoxides, peroxides, it will be +2. superoxide peroxide இருந்தால் அது வந்து என்னது +2. oxidation number or oxidation state of oxygen is -2, but for superoxide and peroxide it will be +2. Superoxide and peroxide alone it will be +2. For all other elements it will be what, -2. okay, now we will calculate the oxidation number for different compounds. okay, you note down in your note. I'll also give some homework. okay, yes, now for water, oxidation number for water will calculate. okay, for example oxygen, இதுக்கு கீழே இப்படி dash
தந்திருந்தா that is what? That is your oxidation. That for that element you have to find out the oxidation state. ஒரு compound கீழே இப்படி ஒரு dash மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா for that element you have to find out the oxidation state. Okay, for water we'll find out அதுக்கு மட்டும் x வச்சுக்கோங்க. Then 2 into oxidation number for hydrogen it is 1. So 2 into 1 plus x equal to 0. Then 2 plus x equal to 0. Then x equal to minus 2. So oxygen ku நம்ம என்ன வந்திருக்கீங்க minus 2. So that you can write down. So இந்த மாதிரி number போட்டுக்கோங்க for one first compound. Then second compound H2O2. H2O2 we have to find out the oxidation number for O2. Then for hydrogen 2 hydrogen is there இல்லையா, அதனால 2. Already we told that oxidation number of hydrogen is what? Plus 1 இல்லையா. So 2 into 1 plus 2x. Then it will be equal to 2 plus 2x. Then it will be equal to 2x. Then 2x equal to 2. So x equal to 1. Okay. 2x equal to 2. So x equal to 1 plus 1. Okay. Then for KO2, okay, for potassium we'll find out. So x plus 2 into minus 2, so it will be equal to x minus 4 equal to 0. Then x equal to plus 4. Okay. Then fourth one OF2 minus. Okay, OF2 minus for oxygen we'll find out. Then x plus 2 into, for oxygen it will be x plus 2 into fluorine I told that it is minus 1. So minus 1 which is equal to minus 1. Then x minus 2 is equal to minus 1. So x equal to minus 1 by 2. Okay, minus 1 by 2. Then fifth one CO2. For carbon dioxide we'll find out for carbon. Okay, so C will write as x plus 2 oxygen is there. So 2 for oxygen it is minus 2. So it is equal to x minus 4 equal to 0. So x equal to plus 4. Okay. Then for sulfuric acid we'll find out for sulfur H2SO4. Okay, sulfur will find out. So sulfur find out பண்ணனும்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கனால 2, ஹைட்ரஜன் உடைய atomic number என்ன 1. So 2 into 1 plus sulfur தான் find out பண்றோம், அதனால x plus 4 oxygen is there. So 4 into oxygen oxidation state என்ன minus 2. So 2 plus x minus 8 equal to 0. அப்போ 2 minus 8 வந்து என்ன ஆயிரும் minus 6 plus x equal to 0. So x equal to plus 6. So x equal to what? Plus 6. Very easy to calculate. And the rules படிச்சிட்டிங்கன்னா இது calculate பண்ணுறது very very easy. Then next compound Cr2O7 2 minus. Cr2O7 2 minus. In that we'll calculate for chromium. So 2 chromium இருக்கனால 2x plus 7 oxygen is there. So 7. For oxygen oxidation state is minus 2. So minus 2 is equal to, இந்த charge வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த equal toக்கு பக்கத்தில் போடணும். ஸோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு மேலே இருக்க சார்ஜை ஈக்குவல் டூக்கு பக்கத்தில் போடணும். ஓகே, ஸோ எல்லா ஈக்குவேஷன்லையும் இந்த காம்பவுண்டுக்கு மேலே இருக்க சார்ஜை, அயானுக்கு மேலே இருக்க சார்ஜை, அயானுக்கு மேலே இருக்க சார்ஜை கொண்டு வந்து எங்கே போடணும், இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் போடணும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி minus 2. ஸோ 2x minus 14 equal to minus 2. Then 2x equal to minus 2 plus 14. So 2x equal to 12. So it will be x equal to plus 6. Okay, so this is the oxidation state of what? Cr2O7 2 minus. Then we will find out for CH2F2. Okay, so இதெல்லாம் வேணா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Okay, you take and write it in your note, and other examples also or other compounds also I will give for homework. Okay,
So here this can be asked in 3 marks. Okay, CH2F2. So 7 compounds we have completed. CH2F2. CH2F2 will calculate for carbon. Okay. So X plus 2 into 1 for hydrogen, the oxidation state is 1. So 2 into 1 plus 2 fluorine is there. So 2 into minus 1. Okay. So X plus 2 minus 2. So here it will be equal to 0. X equal to 0. 2 minus 2 it will be equal to 0. So 0 oxidation state. Okay, for that molecule. Okay. Then SO2. For sulfur dioxide, SO2, S will calculate for sulfur. இந்த மாதிரி டேஷ் போட்டால் அந்த எலமெண்ட்டுக்கு தான் வந்து என்ன செய்யணும், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ணணும். ஃபார் சல்ஃபர் யூ கீப் இட் as X plus oxygen, 2 oxygen is there, so 2, and for oxygen oxidation state is minus 2, so X minus 4 equal to 0, so X equal to plus 4. So here the oxidation state of sulfur is plus 4. Okay, then I want you to find out for all these compounds. Okay, one extra compound I will find out here for ClO4 minus. ஒரு அயானா இருந்தால் என்ன செய்யணும், how we have to find out the oxidation number. See, listen, I am going to calculate for Cl. Cl na என்ன செய்யணும், X வச்சுக்கோங்க, plus 4 oxygen is there. We know the oxidation state of oxygen வந்து என்னது, minus 2. So minus 2 equal to அந்த பக்கம் என்ன போடணும், this minus. Minus இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், minus 1. Minus 2 இருந்தால் அப்படியே எடுத்து இங்கே போட்டுறணும். Okay, minus 1. So minus 1 வச்சுருங்க, X minus 8 equal to minus 1. So X equal to minus 1 plus 8. So X equal to plus 7. Okay. So here Cl is in plus 7 oxidation state. Okay. So that's all. So we have completed 10 compounds. I want you to do these compounds, that is KMNO4, then K2Cr2O7, K2Cr2O7, then K2CrO4. missing a dash போட்டிருக்கேன்ல, அதுக்கெல்லாம் you have to calculate the oxidation number, HNO3, then ClO4 minus miss calculate பண்ணிட்டேன், you calculate MnO4 minus. அப்போ totally 5 compounds are there. இந்த 5 extra compounds க்கு you calculate the oxidation number. இங்கே பாருங்க, KMNO4, இந்த Mனுக்கு you have to find out. Okay, இதெல்லாம் alkali metal, potassium, சோடியம்லாம் alkali metal. alkali metalக்கு என்ன பண்ணணும், plus 1 oxidation state. alkaline earth metalனா என்ன பண்ணுவீங்க, plus 2 போடுவீங்க, மறந்துடக்கூடாது. then K2Cr2O7ல Crக்கு calculate பண்ணணும், அப்போ 2x ன்னு வச்சு calculate பண்ணணும். then K2CrO4லையும் Crக்கு calculate பண்ணணும். then HNO3ல நைட்ரஜனுக்கு oxidation number calculate பண்ணணும். then MnO4 minusல Mnக்கு calculate பண்ணணும், MnO4 minus, this is an ion. So for these 5 compounds I want you to calculate the oxidation number. So this is your homework. Okay, in oxidation number you calculate the oxidation number for these 5 compounds. In book these compounds are not there. Okay, so I am giving extra compounds. Okay, so you copy it in your note. Now itself you can copy. என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா KMNO4, K2Cr2O7, K2CrO4, இந்த dash போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு கீழே டேஷ் போட்டானா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ண அர்த்தம். ஓகே, தென் HNO3, தென் MnO4 minus. ஓகே, ஃபார் தீஸ் 5 compounds you calculate the oxidation number. Okay, so this lesson involves lot of problems, so you must do all the problems, don't avoid any problem. So these 5 problems you take it as a homework. For these 5 compounds you calculate the oxidation number. So today we saw limiting reagent, excess reagent, then we saw how to calculate the oxidation number, then 7 rules for calculating the oxidation number. To calculate the oxidation number you must study all the 7 rules, that is very very important. Without knowing the 7 rules you can't calculate the oxidation number for any of the compounds. And the 7 rules கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தாதான் you can calculate the oxidation number. So I have calculated the oxidation number for nearly 10 compounds. Okay, and you do only for this 5 compounds. This 5 compound name it is not in the book, you can copy it and you can do it in your note. Assign a separate note and you follow all the homework every day. Okay, so you complete all the portion. This lesson is very important, it involves all the problems, basic concepts in chemistry. Okay, I hope you are following the everyday lessons.
following the everyday homework. You copy it in your note and send it to me. I'll check the answers. Okay, thank you for listening to me. Thank you.